Так, что-то у нас нормально.
А что, у меня дискорд выключен? А почему? Вроде его запускал. Так. Вот здесь все на месте у меня. Вроде и ни хрена не на месте. Итак, добрый вечер, доброй ночи. У нас сегодня снова Бэтмен. Хотя должна быть другая игра, но не та игра, которую я пытался скачать на мобилке, пытался скачать на ПК, увы, не сработал, поэтому играем в Бэтмена. Все, на дискорд зашел, сервак. Привет, Дмитрий Спинаров. Итак, предпоследний эпизод у нас с первого сезона Бэтмен The Telltale Series. Начальника. Ага. Как дела, Димон? Да, в принципе, неплохо. Вроде не очень. Я не знаю, какой сегодня такой день непонятный. Я сегодня экзамен сдавал. По вождению, что ли? Нет, по охране труда на работе. И как? На четверку, на пятерку? Все, сдал, заебись. А у нас нет такого еще. Ну, а вот у нас есть, ебать. А если не сдашь, что будут уволят? Пересдача, и если еще не сдашь, отстранение от работы. Пока не сдашь, то есть? Ну да. Нихуя себе. Че, вообще что ли офигели они? Да это еще нормально, ладно, хоть не увольняет. Ну, может даже будет увольняют. Много кто не сдал у нас. Так, у нас в эпике выдают Биошок 3 части, но опять же для России недоступны. Жалко, конечно. Так, сейчас. Так. Завтра пятница, да? Да, завтра на работу, завтра на работу, а в субботу-воскресенье вот на дачу поедем. Так. Работать, что ли? Там с субботы особо дел не будет никаких. Надо рассаду будут перетащить просто. Короче, туда-сюда надо будет раза два съездить. А вот в воскресенье там уже, да, там рожать, поливать, ну хуйней заниматься. Так, В короче. субботу-то будут стримы? Да буду, только не утром. И в субботу, в воскресенье будет. А там потом и лето начнется уже совсем скоро. Которого не ходит не лето, потому что холодно, блядь. Так. Блядь, школьникам везет, сука, на каникулы. У них когда последний звонок? Вчера, что ли, был? Или когда у них там был последний звонок? А слушай, в разных школах по-разному. У нас уже вот кто-то, блядь, уже больше недели отдыхает, кто-то вот только Офигеть. вчера. У нас нахуй. последний звонок обычно в 25 или 29 мая. Ну да. Так, так, сегодня заварил себе кофеек, чтобы не уснуть. Сегодня, когда экзамен был, ебать, я страшно было, нахуй. Кого-то как, блядь, в школе, да? Да, не говори, ну. Сейчас я подправляю, пока ничего не успел подготовить. Так, ко мне два новых человека подписалось. Потому что я сделал шортс опять, и он собрал, по-моему, 500 или 600 просмотров. И, короче, здорово мне. Короче, там... Это очень хорошая новость. Да нихуя не хорошая, блядь, потому что если это люди придут на стримчик, тогда будет заебись. А если... Орден, здорово, заебал, бля. Орден пришел. Хотя у них есть одна лазейка. Если не поставили только его в этом, Microsoft Store, там защита, если это, то ту версию могут бомбануть. Не знаю. Все, пиздец. Доброе утро на канале ММО-РПГ-Су. Как вы, конечно, Microsoft Store. Димон, Чё? я что говорю? Снайприда можно взломать с помощью Microsoft Store, я думаю, если там нет только ДНУ защиты. Блять, я не хочу пока снайпер играть. Я про него могу в коопе поиграть. Пока недоступна будет игра, я не буду в нее играть. Потому что в одиночку мне не интересно. Ее
можно купить, но оно стоит в 3 раза дороже. Да я знаю, есть ключ для Стима, работает в России, но он, сука, стоит 3000 рублей. Ну, это да, оно того не стоит. Конечно, не стоит, эта игра максимум должна стоить, ну, там, 1500. Дешевле просто купить аккаунт какой-нибудь чей-нибудь со снайпером. Ну, может быть, да. Может, какой-то будет, я не знаю, мне ладно. У меня вон Бэтмен есть, мне этого пока достаточно. Пока есть. Бэтмен, my name is Batman, блядь. Как вам русская озвучка Джейди Ауткаста? Джейди Кнайт 2, типа. Я не смотрел. Я тоже не смотрел. Я просто мастурбировал целый день. И все. И экзамен сдавал, и все. Чё, как погода? Сегодня довольно нормально. Хреновка это дождь. На завтра обещает ураган, сильный ветер. Может, завтра работать не будем. Завтра 23 метра будет в секунду. Двухварный царек получил возрастной рейтинг в Южной Корее. Да. Скорее всего, в сентябре игра выйдет, как и заявлено было. Анонс надо ждать только официальный. Даже этот экранизации типа запустили. Ладно. Официально. Так. Что нам надо? Только раз урварил, я в эту игру так и не играл с этой сурварил. Так. Что там? Sony прогнозирует доход в 300 миллионов долларов от релиза на ПК в этом финансовом году. Интересно, как, если они в России не продают свои игры? Как они могут реализовать такой доход? 300 миллионов. Не прогнозируют. Так. Ну да, блин. Стримчик. Завтра у нас Бэтмена не будет, поэтому, скорее всего, мы в субботу. Завтра подугаем, да. Завтра в Кенгуру будем Новый играть. директор Warner Bros. Считает Джей Так. мошенником. А чё, подожди, а чё у меня почему так работает? Все нормально, все заебись. Все нормально, значит надо подрочить. Все нормально, значит надо подрочить. Согласен. Так. Потом что-то дай мне. О, Димон опять пошел. Да? Сегодня опять Бэтмен, как обычно. Ну а как еще? Нам Бэтмен нужен. Потому что кроме Бэтмена пока что играть нечего. Ну-ка, что-то Поэтому показали. Бэтс. Хотя сегодня должен бы другая была игра быть, но я ее не смог нормально поиграть. Динамики удивили фанатов популярных франшиз. Так. Поэтому сегодня Бэтмен. Завтра Бэтмена, наверное, не будет. Завтра Кенгуру будет. Что завтра будет? Завтра Кенгуру. Кау Кенгуру. Новый. Завтра будет Кенгуру со своими перчатками ебашить всех. Под не знаю, сколько игра выходит. Надо узнать по времени, во сколько она в стиме выходит. Завтра Оби-Ван кино. На Эпик порадовал. Сегодня после Bioshock Collection могут раздать. После Bioshock Collection Мафию трилогию. Ну да, заебись будет. Это, считайте, и ремейк будет. Вторая часть и третья. Ебать, и такая халява будет. Людям. Вот ты стрим будешь делать по фильму Оби-Ван кино? А, чего? Стрим А. будет фильм Оби-Ван кино?
Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Я, может, в Дискорде здесь демку запущу, как мы с Дмитрием Спиновым ЧПД смотрели, и вот это. Посмотрим. Надо еще русской озвучки дождаться. В Epic Game Store бесплатно отдать до Shop Collection, но не в России. Ну, это как всегда. Следующий вроде как будет Мафия трилогия. Игра, если верить инсайдерам. Так, ладно, все. Вдруг Epic Games закрыла нам, типа, раздачу игр, типа, в России. Да не она закрыла. Эти игры, Borderlands, Bioshock и вот Мафию, которую будут раздавать, это все от 2К. А 2К приостановила продажи в России. Поэтому они не имеют права делать. Ничего, что они теряют деньги, блин. Им это невыгодно. Или им выгодно. Не Какие понимаю. деньги? За раздачу? Они деньги... ты чё? Блин. Продажи в России это потерять миллионы денег. Люди же не будут покупать их. Блин, ну... Это все, игра не так хорошо продается, старая, как будет новая продаваться. Вот у них сейчас скоро выйдет игра Telltale Pictures 10 июня, вот это The Quality, или как это называется. Вот да, вот, а вот там вот с ней ситуация вот хуёвая. Ее нельзя купить нигде, ни в одном магазине, никаких ключей не продают до сих пор. И вот с ней, да, проблема. Вот, а что там Bioshock? Bioshock Collection, наверное, многие играли, в Borderlands уже поиграли, так что люди особо много не потеряют. Опять же, можно создать новый аккаунт и VPN включить и забрать игру. Тогда все нормально будет. Ладно. Вот у нас Бэтмен. Игра 2К в эпике их раздают. Ну, не знаю, какая будет еще 4-я игра. 4 игры нам обещали топовых. Кстати, эти Bioshock Collection, это кто делал Суникаус Ultimate. Вот, что удивительно. Который оказался парашей тоже. Так, сейчас надо вот так подвинуться, наверное. Так. А что, Снайпер 5 уже в Game Pass сразу добавили? А он день релиза. Его обещали в день релиза. И они сдержали свое слово. Так. Телеграм. Но Мафия трилогия это будет еще хороший подарок. 3 игры в одном после раздачи трилогии Бэтмена в эпике. Да, я посмотрю. Ну, у меня Мафия трилогии есть. И взял. Я сейчас хочу реквест взять, потому что мне очень понравилась эта игра в геймпассе. Вот сейчас со скидкой она продается. Спокойно можно купить. А у меня как раз зарплата должна сколько времени прийти будет. Так что хочу погонять. Реквест охуенная игра. Она мне очень понравилась. Да, 4 лайка уже. Нормально. Так, вырубаем на вот это. Какие-то тут понятно что. Нихуя себе на платье ценники платье.ру. А, зря я все-таки По 5, брал. по 6 тысяч, по 5, по 4 тысячи, даже 6 тысяч. Ага. И что дальше? Что, покупаем? За последнюю в задницу. Ну все, тогда ждем пиратки, когда взломает под нее, ясно? Case Ground. А, я не то сделал. Я свой стрим открыл. Зачем? Зачем? Кстати, от Warner Bros. Как раз. От Лучше Warner магазин. Bros. Как раз это, кстати. Мы играем игру от Warner Bros. И на канале, кстати, вышло видео про Warner Bros. Про Лего. Так. Чат, я думаю, опять не будем. Не нужен он нам на сегодня. Рекомендую, кстати, посмотреть вам новый видос на канале, где я сказал про Лего игры. Я дальше сейчас ссылку вам оставлю. Какие предположения у меня есть. Может, кому-то понравится мое предположение, какая может быть следующая игра. Так, сейчас напишу я, давайте. Так. Так, наверное, сделаю. Вроде как я все правильно скопировал, а тут хуевенько просмотр пока на канале идут. Так, ну чё, короче. Видимо, мы наконец-то можем начать. Так, значит, у нас в прошлом эпизоде
Хотя могли бы игры Telltale сдать в эпике, вообще было неплохо. Есть одна проблема в Epic Games. У нас из доступных игр Telltale, только есть Walk среди нас, Бэтмен, вот этот Telltale'ский, Borderlands и Ходячие мертвецы. А остальных игр больше нету. Telltale их проебало. Единственное, чего сейчас Сэм и Макс возвращается, но это уже игра не Telltale, то есть они к этому вообще не имеют никакого отношения. То есть вот эти 4 игры Telltale'ские только могут раздать. То есть ни Майнкрафт, там, ни Стражи Галактики, что там еще выходило у них там. Игры престолов и других старых игр они не имеют права раздать, потому что все, они просраны. Их, к сожалению, Telltale потеряла. Ладно. Но опять же, я взял эту игру с большой скидкой в Steam, поэтому нет ничего страшного, если раздадут. Просто еще Дмитрий Спинов подарил. Итак, Страж, Готэма, эпизод 4 у нас. Предпоследний эпизод. Да и Discord Nitro дают на месяц неплохо. Мне, кстати, никогда не пользовался Discord Nitro. Говорят, классная тема, надо попользоваться. Так, да, кстати, сегодня не без чипсов. Как вы, что, давайте, что ли? Вот. Да, вот. Московский картофель. Видите? Вот видно тут. Ну, сыл. Пару меза. Вчера у нас был, ну как называется, накрес. Опять вот, вот он, полпачки. 150 рублей стоит они. О, боже мой. Да, и у меня ой, да? Ну слушай, братан, ты сегодня вообще в деле. Смотри, что происходит. Кошмар. Что за жесть? Подождите. Ого. Что случилось? Где я? В тюрьме? Видимо, у меня здесь проблема. Так. Что за жесть творится? Теперь камеры. Банус. Угу. Стенка. Это ты вышел, Блэкмен. Заперт. Завтрак. Ебать, вот это, кстати, какая клавища. Что написал? Это настоящее. Настоящее. Во всем виновата леди Алхам. Is that my blood? God, I hope it's mine. Better be decent. You settled? Good. Anything you need? Water, piss, rat poison? I've been asked for rope before. Not really allowed to give it out. Почему я здесь? You can tell me why I'm in Arkham Asylum for a start. What, rich boy doesn't remember? Oswald Cobblepot? You beat him to a bloody pulp. Nearly killed him. Landed you here. Any of this ringing a bell? Жесть, Might as конечно. well get comfortable. This is your home now. У меня здесь кофеёк. Наверное, будет не видно, но у меня кофе. As you were. You look just like him. Your father ever tell you about me? How he sent me here? Left me to rot in this goddamn hellhole? Somebody's gotta pay for that. I hope to God there is. Ну давайте. Go on then. Hit me. Don't get cocky, Wayne. Почему? Что происходит? Почему управление? Я видел там сосать.
фильм. Бляха-муха. The welcoming committee has really gone downhill around here, hasn't it? What the? Churlish. Not nice. How do you like it? You are pathetic. Джокер! Ёбаный в рот! Buddy. Oh, buddy. Are you okay? Смотрите, какой он милаха. More like the opposite. Thank you. I appreciate the help. You're welcome. If we don't look out for each other, who will, right? What is going on in here? It's like I told you, Doctor. These creeps were attacking the new guy. Well, who did that? Was it you? Of course not. It was mostly over by the time I got in. The new guy's tougher than he looks. Right, buddy? Bruce, is that really what happened? Go on, tell her. He's lying. He was the one who kicked their ass. I understand wanting to protect someone, but fighting isn't the way to do it. We'll have to talk about this later. Охренеть. Rude. The orderly that was here before took money from these men and let them into my room. He gave them a taser. I knew that you coming to Arkham could cause some excitement, but I didn't expect it to happen so fast. I'll do my best to keep you safe, but I need you to be careful. Us nice guys gotta stick together. Am I right? Thank you. I appreciate the effort. I'm glad you're so understanding after what just happened. Good thing help wasn't far away. Hey, I'm just looking out for the new guy. I'm Dr. Joan Leland, by the way, head of psychiatry. I'll be overseeing your case personally. We'll get you transferred to a new room, Bruce. One that doesn't have your blood all over it. For now, follow me. О, I'm sorry, боже I мой. don't think I ever got your name. Это жесть сейчас будет. He's never given his name out Я to закончил anyone. этот эпизод Split Second, 3 эпизода Страж-Спорте. Yeah! We just call him John Doe. Не, ну вы посмотрите на этот Джокер, ну это самый милый Джокер, который существует. Batman, The Telltale Series. Бля, пиздец, у меня наушник сломался, на. Одно ухо не работает? Да. John is one of А. our most improved patients. Я, короче, хотел сказать, что здесь это самый милый Джокер. Ну ты посмотри на этого Джокера, милаху. Right, John? Oh, yeah. Завтра наушники надо покупать. А походу. какие возьмешь, не знаешь? Full nine. Да не, заеду посмотрю, что есть. I think it А would это be большие best или to stay маленькие? by his side for now. Большие. А, ну ты смотри, это самые дорогие-то не покупают. Да не, нахуй, 1000 за 1,5 возьму. Ну, только тебе надо микрофон, наверное, чтобы у них стройно был, да? Да-да-да, я возьму. Так, наверное, голос изменится. Ёбаный в рот. Your next evaluation Да is не, in a few я days. думаю, сильно нет. Glad you're starting to understand yourself better. Oh, every day, Doctor. Пиздец, подстава нахуй. Просто в раз нахуй, понял? Я ебать. Ну я что сделаю? Я их не кусал. Димон, а ты за сколько наушники вот эти брал? Дайте. свои? Some of these guys. Сейчас скажу. Мы их в DNS брали, когда вебку покупали. You Что-то, remember по-моему, 1700, что ли, они letting me вышли. into the rec room, Dr. Leland? Нормальный, да, звук? Да, мне что не нравится, у них регулятор громкости есть. Teach me how to В play. моих ставах не было этой хуйни. Well, Работает, что ли? Чё? Что, стримы теперь в Дискорде не работают? Нет. They don't like it when you try to use the phone. that's because phones are for staff use only. No exceptions. Stop that guy from trying. Such persistence. Wrong number, dumbass. Stop! I'll come by to check on you two later. Don't worry about us, Dr. Leland. Just take another bite. Take good care of him.
Кто? Эпизод 4. Welcome to Arkham Asylum. Believe it or not, some of these people are crazy. But everyone's friendly, mostly. Месяц спинов у тебя когда зарплата-то будет? Не знаешь? Страж Готэма называется. Завтра аванс. Когда зарплата? Завтра аванс. А, завтра аванс. А сколько будет? Ну, не знаю. А сколько предыдущий аванс был у тебя? Помнишь? Ну, аванс 1010. Ну, наверное, где-то 10, может, 8. Да, да. У меня вот 6 аванс. Больше 6 у меня нет. Ну, зарплата где-то 33. Ну, в смысле, расчет. Ну, плюс аванс. В общем, 43 где-то, 45. Чип и Дейл фильм. Чего? Чип и Дейл, 2 пидорка. Про что Чип и Дейл? Я так до сих пор не досмотрел его. Ну, может, сегодня досмотрю после этого стрима. На сегодня, ебать, под конец дня такое жопа было, расчетки дали, блядь. Там, ебать, там один водитель как разорался у нас. Ебало вы набили. Да он разорался, у него зарплата, я просто чуть ли не со смехом было, ну, я просто от того, как они платят водителям, блядь. Водителю заплатили 12 тысяч, блядь, за месяц. Ебануться, вот это деньги, конечно. Прикинь, нахуй, 12 тысяч, нахуй, на месяц положить. Ёбнуться можно. Пиздец. Вот, мы платили, он такой. Да вы чё, охуели здесь, что ли, блядь? Это где же надо, видимо, было, чтобы водителю, блядь, такие бабки платить? Так. Нам, короче, надо до этого телефона добраться. Мы психопат. Мы чуть не убили пингвина. Сейчас посмотрим. Как будто в Outlast, блядь, игра какой-то, блядь. Только кино. Hey, I was wondering about... It's not lunch yet. Oh, actually, I It's wasn't... not time for meds either. А, так. Сейчас, секундочку. Найду проблему. Ой. Я не буду пробовать, иди ты нахуй, блядь. Урод ебаный. Пробовал. Чё пробовать там? Нехуй там пробовать. Все. Так. Так, что там под у нас? Подожди-ка. Ты любишь? Так, ты любишь фильм только для... да, в DC... Ну да, чем-то похож. Ты любишь «Черепашки-ниндзя» 90-го года. Но я смотрел этот фильм неоднократно. Да, первая часть еще хорошая была. А вторая уже была послабее, а третья самая слабая была, где они там в Японии были. Наверное, бы 8 из 10 поставил. В свое время мне зашло. Не знаю, правда, сейчас я бы, наверное, не стал этот фильм пересматривать, потому что он выглядит очень странно. А вот эти черепахи из 90-го.
Дмитрий Спинов, ты смотрел «Черепашки ниндзя» 1990 года? Фильм. Был бы еще Outlast 2, милый. Ну, сейчас скоро у нас снова Outlast выйдет. Поэтому ждем его. Его должны на сами в геймфесте показать. Или где-нибудь там, знаете, на PC Gaming Show. Поэтому, короче, вот так, пускай будет. Первая часть «Черепашки ниндзя» это где-то, ну, 8 баллов из 10. Вторая, кто вроде через год вышел после, где-то 6, ну, 7. То есть неплохо, ну, конечно, не так офигенно, как первая. Ну, а третья, где не в Японии, ну, 5 баллов могу поставить. Слабенький. Слабенько. Вот такое мнение будет. «Черепашки ниндзя» 2007 года, который фильм, на 7 баллов, наверное, будет. Мне нравится этот мультик. У него классная графика. Надо узнать, куда нам идти. This was a woman who just couldn't stop cheating on her husband. This guy wanted to kill himself, but didn't have the courage. Можно даже я ответил на твой вопрос. Люблю ли «Черепашки ниндзя» 90 года, да? Мне нравится этот фильм. Как минимум в детстве нравился, сейчас я не знаю. Мне кажется, я пересмотрю его, я пойму, что это за чушь. Hey there, buddy boy. You missed me? I missed you. However, the threat remains. The children of Arkham are still out there, and I will not rest until these streets are safe and firmly under my control. Кошмар. Never anything good on, is there? Your key didn't work. Of course not. That's not how you get out of here. My enforcement squad has already seen great success. They stopped a massive Вот там attack Сити, а being что там? organized out of a Банк, local что ли? SkyTrain depot. Politicians usually bore me to tears, but this one has become a lot more interesting lately. In my Gotham, no one's above the law, including Bruce Wayne. After his vicious attack on Oswald Cobblepot, I had Mr. Wayne committed to Arkham Asylum, where I hope he'll receive the treatment he so desperately needs. Double-crossing two-faced. I thought you and the mayor were friends. I mean, you were supporting his campaign. I saw all sorts of photos of the two of you together. Harvey was my friend. I can't believe he's the one who put me here. Sounds like you need better friends. Slim pickings around here, Ты though. болен, Брюс, ты болен. In which Mayor Dent announced the creation of a special enforcement squad under his direct command to combat an imminent threat from the children of Arkham. Rest assured, we will find these terrorists, their stockpile of drugs, and their leader, this Lady Arkham, before they can strike again. Now, this is good television. Mayor on a rampage versus freaky drug terrorist. I'm gonna find your drugs. Заколебал, что за фигня, почему так делать? Lady Arkham is dangerous. Way more dangerous than you think. Oh, I know a bit about Lady Arkham. Let me tell you. Что такое, что делаю? Я что-то забыл делать. Набег у меня какая-то проблема с управлением своим. Эта фигня случилась, непонятно. Так надо сделать. И теперь поехали дальше. Tragically, there's still no sign of Gotham Gazette reporter Vicky Vale after her mysterious disappearance earlier this week. Very tricky, Vicky. I think we both know she's quite the lady, right, Bruce? Wait, you know that Vicky is...
Tell me what you know. You wanna find Vicky and her drugs, huh? Get your revenge just like you got your revenge on Cobblepot? Publicly and dramatically. Something entertaining for these newscasters to talk about. I'll find a way to take her down. But I'm doing it my way. Quietly. Could be interesting. Little Bruce lurking in the shadows. Though I think we both know you could do more. I've been watching you for a while now, Bruce, and I can tell there's something darker in you. When you attacked Oswald, I could tell you enjoyed it. If those cops hadn't dragged you off of him, that Cobblepot punk would be dead. After everything Oswald has done to me, yeah, I'm kind of glad Немножко на звук because he прибавить. deserved it. Если я наушников. Am I glad to see you embracing those feelings? They're very natural. Especially a guy like you. Чипсы нормальные. Clearly takes after his father. Тут 5 московских картофель. It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Why would my father have the Vales killed? I never said he killed the Vales. She was born in Arkham. Victoria Arkham. What? You didn't know that? The Arkhams did not approve of what your dad and his partners were doing. They were gonna blow the whistle on the whole thing, so your dad, well, pop. Her parents murdered, leaving her with an unquenchable thirst for vengeance. Surely you can relate. Ну это с ума сойти, чего она рассказывает. Tragedy can drive people to do some pretty dark stuff. Yeah, I can relate to that. Tragedy can be a powerful motivation. I knew it. Very good instincts on this sort Ебать, of у thing. него одни эти вены. Пипец. You and Vicky are Он тоже both под накладом. dark souls, and now you're heading on a collision course towards each other. That's gotta be fantastic. You see, I know what you really are. And that's why I really want to tell you where Vicky's moved her drugs, but you're not gonna do anything while you're stuck in here. So, I vote we get you out. How hard can it be? You're Bruce Wayne. The Waynes always get what they want. All it would take is a phone call. Well, sure, but there's no phone. Assume I can take care of that. Ни хрена себе. But it's gonna come at a price. When I get out of here, you're gonna owe me a favor. Okay? Ну, Just one. I don't know what it is yet. But what's one favor? не, это помогу, ладно, хрен с тобой. Sure. One favor, that seems fair. Excellent. We'll have loads of fun. You'll see. All right, tell you what. I'm gonna make a distraction to get the guards away from that gate. The rest is up to you. You make that phone call, and I promise I'll tell you how to find those missing drugs. Сержант. Zaz. Чего? Hello, Zaz. What the hell do you want? Settle a bet. What happens if you Мне тут серьезно, мне надо телефон добраться. Че ты орешь здесь? you kill someone? What are you talking about? Просто. No! No, I don't match anymore. Oh god, I don't match! You can fix that right now. Skin feels like it's itching. Burning! Need to get rid of it! Stop! Someone get me a sedative! Run, Brucey! Run! Ебать. Воспользуйся телефоном.
Еба! О! Hello? Alfred. It's you, sir. It's so good to hear your voice. I've been trying to contact you, but they wouldn't let me through. They told me you'd lost your mind. Contact my lawyers. You'll need to post bail, but that shouldn't be a problem. You have got to get me out of here. I'll see what I can do. I have to go. Oh, Bruce, I have not had this much fun in ages. Let me tell you how to find Vicky's stash of missing drugs. Ну рассказывай. Ask the fails. Quickly, come on. Good luck on the outside, Bruce. I just know you're gonna put on quite a show. Что творится, я не знаю. Это просто какой-то кошмар, блин. Pretty grisly scene in there. Multiple stabbings. One of the orderlies had a finger bitten off. John, he's the one that started the whole thing. John has been a model patient for months, Mr. Wayne. You, on the other hand, have been involved in 2 violent instances, and you're not even through your first day. You'll have to forgive me if I find your accusation hard to believe. One moment. Yeah. Seems you have a visitor. Alfred. Bruce, thank heavens you're all right. You'll see everything is in order. He is to be released into my care. You may have the money to make this go away, but this is going to hurt you in the long run. What happened with those men in your room? The riot with Zaz? You clearly need help, Bruce. Я в порядке, я в порядке. Evaluation, treatment. I appreciate your concern, Doctor, but I assure you, I'm fine. You don't know that, Bruce. I'm the medical professional, and from everything I've observed, you're clearly in need of treatment. I'm afraid it's out of your hands now, Doctor. You have the paperwork. Let's go, Alfred. I will see you on the outside, Bruce. I can't wait! What was that about? Блядь, какой у него смех. Центральный район Готэма. Well, I just can't believe that Lady Arkham was actually Vicky Vale this entire time. And all the while she was working with Cobblepot to try and bring me down. It's a good thing the family lawyers were able to get you out so quickly. No kidding. Batman's got some work to do. Even during Batman's brief hiatus, Gotham has become that much more dangerous. And the public opinion on Bruce Wayne... well, it certainly hasn't gotten any better. Yeah, well, that's why it's Batman's turn now. True, I suppose public opinion doesn't affect him much. Though, if the people protesting to have you thrown back in Arkham get their way, that could put a damper on things. Hello, Harvey. You should have stayed in the asylum where I put you. What do you want, Harvey? The streets of Gotham are a dangerous place for someone like you right now. Well, you'll figure that out. Eventually. Just leave me the hell alone, Harvey. Trust me, it'll be easier for you in the long run.
I was doing you a favor, Bruce. If you want to get ugly, well, that can be arranged. Maybe you haven't heard, but the children of Arkham have gone underground. Obviously plotting some sort of attack, and people are scared, panicking. I needed to show them that my resolve hasn't weakened, that Gotham is still strong. So I gave them an enemy. You and your family's filthy corruption. The last thing I need is you traipsing around Gotham. You're pathetic, Harvey. Not even mayor for a week and already the pressure's gotten to you. No, I'm just a man who's done letting assholes like you run the world and take whatever they want. Can't let you keep running around scot-free, Bruce. It's the will of the people. You can spare me your will of the people crap, Harvey. I know this is personal. You knew I was interested in Selina. What you did was a low blow, Bruce. A real man wouldn't have done that. A friend wouldn't have done that. She doesn't belong to you, Harvey. She can see whoever she wants. Do not lecture me about Selina. Bruce? Bruce! We're done talking. Понял. Двуликий, блядь. What's going on here? Well. Bruce Wayne. You really must have done something to piss the mayor off so much, hmm? Maybe I'll get a bonus for this. Open the trunk. We're searching the car. If we find anything tying you to the children of Arkham, including drugs, weapons, or any other suspicious materials, you will be taken into custody. I know my goddamn rights, and you better have a warrant to back that up. Don't need one. Mayor Dent gave his enforcers full search and seizure rights. Come on, what's the damn holdup? Get back to your car! Of course. Should have known. Go back to Arkham, you damn maniac! The hell? Careful, or you'll be the next Cobblepot. Showing your face in public like this? Not real smart. What is your problem? Because you are making a big mistake right now. Bruce. Shut up, Alfred! I can handle this! Someone else heard that, right? This psycho just threatened me! Yeah, I filmed the whole thing! They should lock you up! Oh, God. Alfred, I'm sorry. I don't... You'll be fine. We just need to get out of this mess. Nowhere to run, dirtbag! Next one won't be a warning shot! Alright, now the way I see it, there are two ways we can do this, Bruce Wayne. Either I let these people at you and see how you handle mob justice, or you could make a little donation to me and my boys to help us stay well-funded, And well-armed? What do you say? They've got us blocked in. I can't back up. This is turning ugly, sir. What would you like to do? Hey, the mayor's gonna hear about this, and it ain't gonna make him happy. Here. It's everything I have, okay? Sure, that'll work. This isn't over. Yeah, sure. Take it up with City Hall. Селину. Привет, Селину. What do you mean you're leaving? Bruce, Harvey's clearly lost it. All over the news yelling about how you need to be brought to justice, throwing whoever he wants in jail. Not really interested in seeing what he has planned for me. I was supposed to be here laying low. Does this look like laying low to you?
So you're just gonna leave me alone here to deal with him? That's right. Don't you get it, Bruce? Harvey catching you in my apartment drove him completely around the bend. So you're saying you think his breakdown is our fault? Yeah? Don't get me wrong, Bruce. The night was a lot of fun, but not worth dying for. He's dangerous. Okay, don't you think you're being just a little overdramatic? Harvey wouldn't kill you. No? Look what he's done to you. And you're the type of person who shows up in headlines. He could have me killed and no one would ever know. So where are you gonna go? I got some other business I need to take care of. What other business? Look at yourself, Bruce. You're in no shape to take on Harvey. Or the children of Arkham for that matter. Of course. That's my car. See you around. Good luck with all of this. Ребят, ну Селена, ну какая-то падла. Вот в натуре взяла и кинула меня. Это пиздец просто. Даже надо быть такой, сука, сволочью. Охренеть. I'm fine, okay? I just need to get to the computer. You're exhausted. And the influence of Lady Arkham's drug may still be affecting you. Harvey is turning Gotham into a police state. Oswald has Так, налег stolen my сигареты. company, and we need to find Vicky and the children of Arkham before they strike again. I can't just ignore it. You're in no condition to work. You absolutely must get some rest. I don't have time for rest. You'll be no good to anyone if you can barely keep your feet under you. Bruce, you look awful. He's had a very long evening. You're right. You're right. Let's just focus on getting my head clear first. Bring up everything we know about Vicky Vale's drug. I'm on it. If we can isolate the presence of the drug, I should be able to synthesize an antidote. Let's start with the DNA scan. Compare it to your DNA on file in the Batcomputer. Так. Что I'll make выбирать? the preparations. This is the refined sample of the drug taken from Officer Montoya after she killed Falcone. Образец ДНК. Here's my DNA before the incident. Seems that the drug attaches itself to specific proteins in the genome structure. If we can modify the drug's molecular structure, we should be able to create a counteragent. Once you've figured this out, we'll have a working antidote. We can cure others affected by the drug. No. I wish that were possible. It's based on the individual's DNA. We'd have to sample and decode the genome structure for each and every person to make them a cure. А, We don't have the time or resources for that. That's why we were lucky to have mine Так, on file стоп. already. так, вот это должна быть вообще по-другому. Вот так вот. Да нет, блядь, ну ты чё, блядь? Да что такое, блядь? Есть! Готово. That should do it. This Надеюсь, needs to она be поможет. injected directly into the vein to work. I don't imagine it'll be much fun. Ох, нам боль больно.
Hopefully that does the trick. It'll work. Feel better already. So, what are we going to do now? First things first, I need to know what Lady Arkham, has been up to while I've been away. Search for all children of Arkham recent activity. The press is reporting that Vicky Vale is missing. Yes, and obviously the police have yet to find a body. That woman, trying to get the scoop on you, pretending to care. She betrayed you. She's a monster. To do what she did. She has no sense of morality. She was playing me the entire time, breaking me down. She wanted me in Arkham. She wanted me to feel what my father had done to all those people. Bruce. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Skyrail station, and I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. I know. I met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? Offense intended toward your recent time there, of course. No, I absolutely don't trust him. The man is psychotic. Wonderful. Well, let's try to steer clear of him in the future, shall we? He told me that if I want to know what she's planning, then I should visit her parents' house. Shouldn't be too tough to locate them. Got it. Bruce, before you head out, I've got something for you. I call it a strobe grenade. Throw it at any surface and the ensuing light show will make you almost impossible to track. Perfect, thank you, Lucius. Thank you. Least I can do after you invited me to come work in the Batcave with you. Yeah. Now, if you do find Miss Vale, please, be careful. Так, ну что, нам надо вот это убрать. I'm inside the Vale House. Ой, жесть какая. Ебанулся. Охренеть. Alfred, the Vales are dead. One body confirmed, but there was a lot of blood. Alert Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Whatever they knew about it, Vicky made sure they kept quiet. Да, жопа, фу. Диван в крови. Syringe. Seems she hasn't given up her old tricks. Is this the same drug? Yes. But this is several times stronger than the dosage I received. Maybe she's escalating. This seems personal. Так, ну... Давайте посмотрим. Глаза. Her eyes are gone. Stabbed out. That's disturbing. Вообще жопа полная. There's an injection wound on her neck. Same kind Montoya and I both received, but this one's much worse. Так, вот, слушайте, вот этот шприц. Same device, same drug. This confirms that Lady Arkham is the murderer. Так, ну тут... Новая семейная Recent фото. family photo. Vicky's not in it. It shows the Vales with another child in front of an industrial office. There's a logo on their building.
Ага, так, ну что, тут больше ничего такого на нет? Large amounts of blood spatter across the walls. It's not steady like arterial spray. Someone was swinging wildly. Wait, there's a slight indentation where something bloody struck the wall with force. Something thrown. Nothing I can see. Ножик. It's clean. This wasn't used as a murder weapon. Then why was it lying on the floor? А хуй его знает. Волосы. I found a lock of hair. Anything unique about it? It was cut at a downward angle, probably with some force based on how clean the slice is. Я знаю, что надо делать. Этот нож подходит. It appears Mrs. Vale attempted to fight back with this knife, but only managed to slice through the attacker's hair. Alfred found Mr. Vale. Alive? No, Жесть. he's gone. 10 hours at least, judging by the state of his soft tissues. Looks like a company logo. The belt buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vale was beaten with it. Я понял, куда нам надо. The logos match. Mr. Vale owned an oil and heating company. Looking it up now. Yes, he's got a sizable warehouse in the industrial district and a Вот fleet нам, of наверное, delivery туда trucks. может надо будет. And now Vicky's got it. Возможно. The indentation matches the shape of the belt buckle. It must have impacted with the wall during the attack. What exactly happened in that house? I think I know. After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offered the perfect cover. To do that, she needed them out of the way. With Vicky Vale fully assuming her new identity of Lady Arkham, seems like she didn't need the Vales around to support her old one. Vicky showed up to attack her adopted parents, but only the mother was there at first. Miss Vale fought back and was able to slice off part of Vicky's hair. Vicky then subdued her with the same drug she used on me, but a much, much larger dose. Nearly lethal. She then removed the mother's eyes, indicating a deeply personal motivation. This was obviously some sort of vendetta. Sometime during this, Mr. Vale entered. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Finally, she dragged him to the closet and hung him with the belt. The blood loss got him way before the hanging did. That's horrific. She never acted out in such a violent Ты way жесть before. полная, не Why ужасная. would she? Alfred, I think someone's still in the house. Going to look for a heat signature. If anyone else is here, I'll find them. Clear. Nothing here. Так, давай лестницы пойдем посмотрим. There's someone here, under the stairs, alive. Ребенок, этот маленький ребенок.
It's okay. I'm not going to hurt you. Sir, is everything all right? It's a kid, Alfred. The boy from the photo. Is he all right? Aside from the shock and a few bruises, he seems okay. He might be able to tell me more about what happened. Possibly. But if that's the road you go down, please do it with caution. Hey, it's gonna be okay. You're gonna be all right. Why are you hiding? I heard screams. Lots of screams. So I hid. I didn't see what happened. I need you to tell me if you saw or heard anything. This is important. I heard someone say something. Something about drugs, fighting the police. I don't know who. I don't know who because I didn't see anything. I didn't see anything because I hid in here. Please don't send me to punishment. Calm down. See, that does help me. Thank you. Get down. Вот это жесть. Что там? Вот это жопа. What a pleasure to see you. Penguin. Let me guess, you're trying to figure out our next move, figure out where the drugs are. Did I get it? Am I close? Pathetic. I've got these little back traps all over the city, but I should have known a good double murder would be what brought you out to the open. Ah! Давай. Отлично. Хорошая работа. Kid. They're dead. I'm so sorry that I couldn't save your parents. You don't know how sorry. I promise, I won't stop until I catch the person that did this. You're the kid who saved Batman. And no matter what happens, no matter where you go, that will always be true. And I will always owe you one. Batman. Oh my God. He was the only survivor. Come on, let's get you out of here. He saved me. Жопа просто, жопа. Jesus. Was this the children of Arkham? Again? Why would they attack a family like the Vales? Because their daughter, Vicky, is Lady Arkham. She killed her own parents so she could use their company warehouse to stockpile the rest of her drugs. Vicky? Vicky Vale, the reporter? And so, who's the boy then? My guess is he's another foster child living with the Vales. He says he heard something about drugs and attacking the police. Can't confirm anything, but it sounds like the children of Arkham might be plotting something with those drugs against your people. Thanks for the heads up. The warehouse is Vale Oil and Heating. You should secure it as soon as possible. I'll get on it right away. What about you? I've got something I need to look into. Lieutenant, what's going on here? Securing the crime scene, Commissioner. Not anymore, you're not. I'm taking over this investigation.
I can't risk you allowing Batman to contaminate our crime scene again. Не забывайте посмотреть новый видос на канале, а следующий я не знаю, когда будет. Посмотрим. Сегодня все не задалось, поэтому записывать видео. And so your bat stunner just didn't work? That's right. I have a bad feeling it was no accident. If not for Lucius's strobe grenade, I'm not sure what I would have done. Lucius, meet me at the back computer. There's something I want to talk to you about. Be right there. Let's get a closer look at you. No damage on the microfiber. Adhesion regulation reads normal. EMP functionality is all in the green. It should have worked. Electricity conductor, everything looks functional. This doesn't make any sense. This is strange. This microchip is emitting a low bandwidth receiving signal, but it shouldn't be. Like the ones you shut down in the GCPD? Something like that. But Lucius had his eyes on the Wayne tag that the children of Arkham breached. This is something different. I'm here, what's up? Take a look at this. God, someone's found a way to get past my security upgrades. Not just someone. Oswald Cobblepot. I am so sorry, Bruce. If only I'd been at Wayne Enterprises. Maybe there was something I could have done. Oh, what a mess. That sleaze Cobblepot at the heart of it all. Don't waste time beating yourself up about it, Lucius. Let's just focus on fixing it. Right. Looks to me like he's introduced some sort of bug into your network. That's how he's making my equipment malfunction? For now. But if he keeps it up, he could completely take control of your tech. My lord, that would be catastrophic. Is there anything you can do? I can try to work on your firewalls. But if I do anything too drastic, he'll know we're onto him. Ты чё картавый, сука? Чего? Куда пропадал? И синий экран смелти был. Нихуя. Good plan. I'll get on it right away. Thanks, Lucius. Bruce, Lucius, you're going to want to see this. What is it? Что за хрень? Показывай. Reports of Children of Arkham activity are down. But these efforts do not come cheap. That's why I am formally seizing the Wayne estate. So the corrupt wealth of Gotham's elite Синий экран смелти, на go это to уже the better purpose of на это не protecting критично. Gotham's Конечно, common поэтому man. стрим становится спокойным. Mr. Wayne has 24 hours to evacuate his property and turn it over to the city, or he will be removed. You can't let that egomaniac throw us out on the street. I have to talk to him. After what happened at the debate, Harvey probably isn't the biggest fan of Batman. On the other hand, perhaps Bruce Wayne can appeal to him on a more personal level. Harvey's behavior is unpredictable, random. Who knows how he will react either Так, way. ну... Нет, я хочу... Как Бэтмен. Batman saves Bruce Wayne. Yes, about bloody time. Don't screw this up, Harvey. It was the right thing to do. Мэри, Of 18-7. course it was the right thing to do. I just can't second guess myself. Bit of a strange place to hang out, isn't it, Dent? Oh, Batman.
What a surprise to see you on my roof. You've gone too far. Leave Wayne alone. Wayne? What, is this about the whole seizing his assets thing? What are you gonna do? You gonna break my legs? You're getting quite a reputation around town. You don't just make threats, you back them up. If it comes to that. You think that even comes close to what you let happen to my face? Funny. Would have thought that this Wayne situation would be a little beneath you, Batman. After everything Bruce has done, why should I do anything for him? Wayne was your friend. He put his faith in you, supported your campaign. He betrayed me! He lied to my face while sneaking around behind my back! Wayne is just another curveball this stupid city threw my way. Him and his goons, the Waynes, the children of Arkham. I'm finally starting to understand, to see just how sick Gotham really is. To save Gotham, I need to do some bad before it gets better. Ready to go. Do it. What did you do? Are Lady Arkham's drugs destroyed? Man, we lost a bunch of our own guys. The apartment next door. Jesus Christ. Oh, man. That blast was way bigger than you said. We must have taken out a whole city block with it. We stopped the children of Arkham. That's all that matters. That's what a leader does. I feel like I should thank you, seeing as you did give Gordon that tip. Turn yourself in now. The police will never let you get away with this. The police? Oh, the smart ones already answer to me. Otherwise, well, I think Gordon is already a perfect example of what happens to the not-so-smart ones. Bet he wishes he had just handed over the location of the drug stockpile when I asked. What did you say about Gordon? Where is he? Getting what's coming to him. You're so full of big scary talk. Давай, где он говорит, сука? Tell me where he is. Now. You're too late, Batman. By now he's just another corpse in Crime Alley. Back off of Wayne, huh? Let's take a ride, gentlemen. What the hell is this? Here, Dent says you're getting in the way of protecting the city. Dent's got you brainwashed. No! He's trying to help! The children of Arkham are out of control, and no one is doing enough! Batman! What a mess. Thank you, Batman. Save the thanks, and explain to me why I just watched half a city block go up in flames. Dent took out the warehouse with the drugs, the location that I gave to you. Are you accusing me of something, Batman? Just say it. Come on! Let's hear it! People got hurt on your watch. Yeah, and I was almost one of them. In case you didn't notice the gun to my face. I can't believe you're gonna lay this on me now. God! Jim? By the time I got back to the precinct, Dent already had the information. He strong-armed it out of Commissioner Grogan. I didn't even have time to scratch my ass before I got hauled out here. Dent's position makes him dangerous. He's persuasive and he has power. Dent thinks that what he's doing is best for Gotham. Execution, martial law. I know.
I always considered him my friend, but he's past saving. And there's no world in which he manages to set this right. I don't believe that. Everyone can be saved. You said it yourself. He's trying to help Gotham. He's just lost. He's a little more than lost. He's off the rails. I mean, you have to see that. We have a lot of work to do. Everything is such a goddamn mess. But you gotta start somewhere. The real threat on the streets is still the children of Arkham. They are what Dent is reacting to. And standing in the way of dealing with them, too. The precinct trusts you. The commissioner trusts you. Use that. Direct their focus. Yeah. Отдышался и поехал дальше. We will get through this, Jen. I'm glad we're on the same side. What's the situation? I figured out how he's causing the feedback loop. He's somehow connected a black box computer to your encrypted network. God, it's like a digital battering ram. If he keeps this up, he could smash through the Batcave firewalls at any minute. He'd have access to the Bat computer. That's not the worst of it, I'm afraid. Alfred? Mr. Dent is pulling up to the manor as we speak, and he's not alone. Already? Что за фигня? Sir, are you all right? Penguin's hacking assaults are getting worse. At this rate, he'll have my tech Что ты compromised там, by the где? end of the night. 4-й эпизод. Place he could be hacking me from is Wayne Enterprises. Харви Дент сошел с ума. Димон In your position, even Batman can't be in two places at once. Давай двуликовый. Understood. See you soon. Не-не. Пидор. Почему не? Ну двуликий же козлина тоже. Шел ты, блядь. А почему пингвина? А он-то что? Потому что я выбирал этот. Ну давай хоть посмотрю двуликий вот. Так я выбирал двуликого. One step further. А, и что там еще интересного? Почему? Нормально, просто я другой этот вариант пробовал. Ну, короче, с пингвином интереснее, да? Ну, не знаю. Я тебе говорю, я другой вариант не пробовал, блядь. Он показывал писюн. Писюн, писюн. Penguin is still hacking my tech. Guess I'll be doing this the old-fashioned way. Молодец, Альфа. You again. I thought we talked about this. The time for talking is over, and so is your reign of terror. So, how does this end? I want to destroy this house, and you want to stop me. You're going to leave Gotham, disappear. Oh, I'm the mayor. I'm the only one in this town who gets to have that power. Take this house. I'm about to make the whole thing vanish. Now get out of here before I have you booked for obstruction of justice. You stand in my way. You stand in the way of the law. Отлично. You're gonna need more than this, Harvey. I know. Know what those are? Explosive slugs! Bet you don't have any of those in that little belt of yours.
Just try and hide, Batman. See how that works out for you. No! The bat's mine. Go ahead. Do it. See what happens. This old man needs to die. Your head or your heart? What's that sound? What the? Ха-ха, вот так сосать. Да. Стаси. You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Who will stop Lady Arkham? Don't you give up on me, Harvey. I know you're still in there. I still believe in Harvey Dent. That's good to hear. Thank God he was finally stopped. Nice work, Batman. My job's not done yet. I still need to find Lady Arkham before Все, it's мы too остановили late. Двуликого. Теперь он I пошел can в тюрьму, take care теперь of all осталось о this. делах. Just need to Ну и figure out what to пингвин. do with him. All the innocent lives he's responsible for. He should be locked up in Blackgate Prison. But that broken mind of his will probably only get worse in there. Blackgate is what a murderer like him deserves. He needs to be punished for the atrocities he committed like anyone else. Yeah, that sounds about right. I'll get it taken care of. Stay safe out there. You too, Jim. Ну, что поделаешь, вот такой Харви козлина. Lucius, Al, what's going on? Bruce, the computer. I've been doing everything I can, but I can't keep him out. It's Penguin. We need to cut the hard line now. Bruce, all of your bat tech is linked to this computer. If you take it offline, it will all be inoperable. If Penguin hacks in, he'll have control of all of it. I have to shut it down. Вот так. Эпизод 4. Стражи Готэма прошли и остался 5-й, финальный. Обещали ли вы Джокеру ссылку? Ну тут на 50 на 50. Как вы выбрались из Алхама? Как вы проверили блокпост? В качестве какого вы вылез? Харви Блюсом или... Ну все. Финал и Бэтмен. Да, но я не знаю, когда будет
Завтра я бы хотел в Кенгуру сыграть, а там хер знает. Завтра, да, Бэтмена не будет. Да и вообще сегодня его не должно было быть, но так получилось. Поэтому завтра, скорее всего, будет Кенгуру, программка Кенгуру новый. Правда, я не знаю, сколько он выйдет, когда там пиратка выйдет. Ну, там даже нового не будет, поэтому быстро взломают. А там на выходные посмотрим. Эти выходные, скорее всего, будут у меня не очень. Что-то я прям так догадываюсь. Да, надо еще будет скачать Batman The Division. Как там, Бэтмен зло внутри, или как там переводится, это непонятно. Но это уже будет, скорее всего, где-то ближе, чем к следующей неделе. Второй сезон у нас. Вот. Когда смотрим титры, все. Как, конечно, сегодня что-то стрим получился, ну, не очень каким-то понятным. Что-то тут вылетело, то еще что-то. Да и вообще я рассчитывал, ну, думаю. Ну, то, короче, обломный день сегодня. Вот просто сегодня обломный день. Как на работе наебали, так и стриме сегодня наебал меня. Давайте посмотреть новое видео по будущей Лего игры. Это мы обсудили там. Небольшой вышел, 13 минут. Там продолжение на следующей неделе выйдет. Только не про Лего игры, но именно с тематикой Лего. Вот. Да, сегодня какой-то вот реально обломный день. Минакуми не удалось поиграть. Обломали. С Бэтмена получилось тоже как-то. Надо было сегодня на выходной брать от стримов лучше, чтобы не было настолько плохо. Он, как я говорил, в будущем еще сам опять пойдем эту игру, так как здесь есть выборы. Не, блин, я это как вообще дальше, что будет, какой конец и так далее. Ну, совсем скоро у нас уже будет финал первого сезона Telltale'ского Бэтмена. Ой, что-то нога побаливает. Вот, поэтому завтра вы ждите Кенгуру. Я, правда, не знаю во сколько. Вот. Посмотрим, что за это новая их игра из этой серии будет. Еще хочу взять Рекфест, потому что это топовые гонки, мне очень понравились. Но когда мне день зарплат перечислят, тогда я куплю и будем гонять уже Рекфест. Что за Рекфест? Гонки от Создателей Фортаут. Я в них уже играл по геймпасу. Ну, и они будут хил знать, когда посмотрим. Пока что сегодня это все. Ой,